Yes. And the rest of the people will join. Ага. Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на мастер-класс группы и Кабарио, проходящего в рамках 14-го международного фестиваля «Джаз, Бишкек, весна». Позвольте мне представить музыкантов. Хервик Шафнер, скрипка. Георг Айхбергер, гитара. Hello. И Яков Вагнер, гитара. Cool. Let's start.
Спасибо. Salam, people from Bishkek. Yeah, it's great for us to be here. It's our first time in Kyrgyzstan, and we're very happy to be here. Большое спасибо. Нам очень нравится быть в Бишкеке. Это наш первый раз в Кыргызстане. First of all, we would like to know who of you is playing a music instrument. В первую очередь мы хотели бы знать, кто из вас играет на музыкальных инструментах. One, two, for sure, yeah. Are you playing any instrument? No? There are some other people playing, but they're not here. Yeah, no problem. Yeah, just for us. So you're playing guitar? Electric guitar. Yeah. Which instrument are you playing? Piano, okay. Right. There's a lot of singers here. Ah, okay. Okay. There's a lot of more people. You have to make a joining right choir. now. Okay, so hello and welcome. Добрый день и добро пожаловать. The first song that we just played was written in Mexico. Первая композиция, которую мы сейчас отыграли, была написана в Мексике. And the way we are writing songs or composing songs is mostly that we are touring around the world, and wherever we are in the country, we try to take the influences of the country with us, and then we compose a song within these influences. То, как мы пишем музыку, в многом зависит от того, как мы путешествуем. Мы вбираем в себя влияние тех стран, в которых мы бываем, и сочиняем музыку. Good. If there's any questions in the whole following hour, we're always ready to answer questions. Если у кого-то из вас возникнут вопросы в течение ближайшего часа, пожалуйста, задавайте их. Okay. First, welcome to Kyrgyzstan. Thank you. How long you are together as group? The group exists now since 11 years. Вопрос был таков: как долго существует группа? Музыкант сказал, что группе уже 11 лет. And Can we maybe manage the feedback? Раз. I think it's my headset. Please turn my headset off on the monitors. I told it earlier. Please turn it off, the headset on the monitors. I think It's my headset. I know. It's my headset. It's my headset. Please make it, give down the loudness of my headset on the monitors. Ребят, еще вопрос есть? У кого-нибудь? Нет? Хорошо. В каком направлении? So the question is, what is your style? What's your music style? Music style. Please, could you please make it down the loudness of my headset? Thank you. On the monitors. Now I think it's okay. Now it's off. Now it's okay. Thank you. Our style, it's a mixture of European influences. We have some songs that are influenced by Spanish music, some of Hungarian, there's some gypsy influences. Of course, there's a little bit of Viennese influence, and altogether you could hear it. If you are playing a concert, you will find all these styles in our songs, and that's it. На наш стиль повлияли многие европейские стили, такие, например, как испанская музыка, музыка джипси, венгерская, также есть влияние венской музыки, и когда вы придете на наш концерт, вы сможете все это услышать. Ребята, если у вас вопросы есть, просто руку во время поднимайте, я буду к вам подходить. Good. Okay. Тимбу. Народ, как сказать, этнический
Раз. Ладно. Этно-джаз играете? Not really. If you I think the only what you could say what we play is a little jazz influence is that we take different styles but then make our own compositions. But it's not really that you could say, okay, this is ethno jazz. Perhaps you could find some chords that we learned from the jazz area, and we took it into our music. That's the jazz influence. И также у нас есть, например, в нашей музыке вы можете услышать некоторые аккорды, которые будут такие более джазовые. But we don't try to compose music in a certain style. So we say, okay, now we want to make a jazz song or something. So we just take an idea and then we make our own mixture out of it. Но мы не стараемся писать музыку в каком-то одном определенном стиле. Мы просто у нас есть идея, и мы ее развиваем и превращаем в музыкальное произведение. Импровизируете ли вы в своем стиле? Yes, we can. We can. Да, мы можем. But in our compositions, we don't improvise. When we compose, we try to get ideas, and then these ideas that come from improvisation, they are fixed then. В наших композициях мы не импровизируем, но когда мы их сочиняем, мы что-то играем вместе, импровизируем, и оттуда приходят идеи. Здравствуйте. Как вы думаете, за что можно любить джаз? Why? In general, I mean, I think the great thing about jazz is it's a music full of freedom. You can basically do whatever you want. There's no fixed rules. But that also demands that you learn this style a lot and really get to know your instrument and learn the music so that you can be free within this music. То, за что мы любим джазовую музыку, это то, что в ней есть свобода, и можно очень много узнать, когда играешь джаз, о своем инструменте, научиться чему-то новому. You want to add something? Zimbo? I would suggest we could play a song of ours that is somehow influenced by gypsy jazz. That's a style, and we will play it now. It's called Zimbo. Сейчас мы вам сыграем нашу композицию, которая была написана под влиянием джипси джаза.
Спасибо. Can I tell you a little bit more about the audience today? Please. They're students mostly from musical schools, and if you can give them any advice on how to become a musician or how to start or any musical advices, that would be great. Mhm. Okay. So teach them something maybe. Are there any questions now? Yes? Yeah. You play just on guitar and violin, or you can play on another instrument? Yes, we have also songs where he plays on a viola, for example, and we have songs with piano also, where one of us would go to the piano and play. Вопрос был следующий. Играете ли вы джаз только на гитарах и скрипке? Ответ – нет. Мы также, например, играем на... Скрипач играет на альте, и также иногда мы подходим к клавишам, и кто-то играет на клавишах. Как долго искали свой стиль, манеры исполнения? How long have you been looking for your style? We are looking until now, because every time we compose a new song, it's a new style, and so we are never coming to an end looking for a new style. Мы все еще ищем наш стиль. С каждой новой композицией у нас появляется новый стиль, и так что мы все еще в поисках. But it would be interesting, actually. It would be really interesting for us to ask the audience what they think which style we are playing. Нам бы хотелось спросить у нашей аудитории, как вы думаете, в каком стиле мы играем? How would you describe it? Как бы вы его описали? Я бы сказала, легкая музыка. I would call it like easy music, easy listening music. Light. Uh-huh. Yeah? Ich glaube, ich spiele Reconquista. I have a question. Yeah, please. Как и где и как долго вы учились? Каждый из вас. Where, how long did you study, like each of you? I studied guitar at the University of Music in Vienna. Я изучала гитару в университете музыки в Вене. And the interesting thing there is, it's this course I studied, it's neither classical nor jazz. И самое интересное то, что тот курс, который я изучал, это не классическая гитара и не джазовая гитара. It's called guitar for popular music. Он называется гитара для популярной музыки. So I learned electric guitar and this nylon guitar, but more like fingerstyle and this mixture. И поэтому я учился играть на электрогитаре и также на гитаре с нейлоновыми струнами, вроде как классическая гитара. And he studied violin in Salzburg, in Austrian city. А он учился скрипке играть в Зальцбурге. The city where Mozart comes from. Город Моцарта. My grandfather. His grandfather. Его дедушка. Yeah, that's our musical background. Вот такой вот у нас бэкграунд музыкальный. But in this group we don't write our music, so it's just by playing and by ear, and we remember these things, and that's how we compose the music. В нашей группе мы не записываем музыку на бумаге, мы просто играем и запоминаем ее. Reconquista? Shall we play another song or any question? Вы хотите, чтобы мы что-то сыграли, или у вас есть вопросы? So we will try to play for you very different styles today, so you'll see how different our music can be. Мы постараемся сыграть для вас сегодня в разных стилях, чтобы вы могли увидеть, насколько наша музыка разнообразна по стилям. Okay, we want to play now a song that is called Reconquista, and it's more in Spanish style. Сейчас мы для вас сыграем композицию, которая называется, так как сказал Хервик, и она в испанском стиле. Mixed with classical elements.
Также в ней есть музыкальные элементы от классической музыки. Maybe interesting for those of you who are playing guitar. Может быть, это будет интересно для тех, кто из вас, кто играет на гитаре. Because we're playing sometimes in different tunings. Потому что мы иногда играем в разных настроях, извините. So this is now not the normal tuning. It's something like Drop D. And something more. Сейчас гитара настроена на опущенную ноту, шестую струну на ноту ре. And what's also interesting, maybe before you see in our group there's no bass. И что еще интересно в нашей группе, это то, что у нас нету бас-гитары. So we have to think about this in our compositions. How can we still have a bass or a bass sound? Поэтому мы должны думать, когда сочиняем наши композиции, о том, как нам включить что-то басовое. And you can do a lot with tuning, with different tunings. And he has also a pedal, which gives him an octave lower. И поэтому мы работаем с разными строями и экспериментируем. И также у Якова есть педаль, которая делает бас на октаву ниже. So the normal sound. So normal. Так звучит нормальный звук. And with the lower bass, a little bit of the lower octave, it sounds like this. С педалью звучит вот так. Okay. Reconquista.
Thank you. Rahmat. Please, Mike. Can you repeat the name of this musical composition? Reconquista. you Reconquista? Reconquista. You can find it on Spotify. Kobario, yeah? Yeah, you can find it on YouTube also. Вы говорили, что вы ничего не записываете, когда сочиняете, а каким образом вы запоминаете? Это у вас столько много музыкальных композиций, как вы их держите в памяти? Есть какой-то секрет, или все-таки вы делаете какие-то записи, может быть, аудио, чтобы потом воспроизвести в памяти? So you said you don't write down your music when you compose it. So how do you recall so much material? Maybe you record it somehow? That's it. We had enough time. We're existing now for 11 years, and so by now we have 5 albums, and at the moment we are working on our 6th album. Действительно, мы ее записываем, и за 11 лет у нас уже накопилось 5 альбомов, и сейчас мы записываем 6-й альбом. А бывает ли так, что вот вы написали что-то там, допустим, 11 лет назад, и вот сейчас вы это взяли, послушали и решили, а вот давай-ка мы эту композицию чуть-чуть изменим, и что-нибудь в нее добавим или убавим? Does it ever happen to you that maybe
You recorded something 11 years ago, and now when you listen to it, you think maybe we should re-record it somehow. Yes, definitely yes. Определенно да. Somehow yes, but also when you record something, it's where you are as a band at this time. So that's also nice to see evolution in your music. Наши записи показывают как бы то состояние группы, в котором она находится в тот момент, и потом интересно смотреть на эволюцию группы. На самом деле очень красиво звучит то, что вы делаете, и если на вас не смотреть, можно подумать, несколько скрипичных, несколько тут гитаристов, но никак не 3 человека, гораздо больше. Очень объемно звучит. What you played was very beautiful, and if you close your eyes and listen to your music, there is an impression that there are 3 violinists and some guitarists playing. 3 violinists and no guitar. 3 скрипача и ни одного гитариста. Thank you. But maybe I would like to answer the first question that the lady was asking. Я бы хотела ответить на первый вопрос, который задала женщина. I think she was asking how we are remember the songs that we are composing. So there's really a small thing called mobile phone, and every time we try to compose or we just jam, we have our mobile phone with us and it's recording all the time. So we play and play and play, and after 1 hour or whenever we think that this is a good melody, then we start record or we go on recording. So all the time we can listen to the things on the mobile phone. Возвращаясь к вопросу о том, как мы записываем и запоминаем наш материал, существует такая маленькая вещь, которая называется мобильный телефон. И вот когда мы играем все вместе, мы ее просто ставим и записываем от начала до конца то, что мы играем. И, допустим, если мы какую-то сыграли интересную мелодию, мы останавливаем запись и начинаем ее развивать. And it's also I can recommend this for everybody who has an instrument. When you're practicing, at some point record yourself while playing, because that's the truest thing. Then you can really hear what you played. Я хотела бы дать совет музыкантам: когда вы занимаетесь, обязательно записывайте себя и слушайте со стороны, потому что это самое настоящее. То, как вы себя воспринимаете, это самый настоящий, как бы, то, как вы играете. Самый правдивый. Да, самый правдивый. Мне стало интересно, есть ли в вашей группе солисты? I wonder if you have any soloists in your band. Singer? Singer. Солисты как фронтмен или вокалисты? Вокалист. Да, вокалисты. So do you have any singers in your band? Not yet. Пока нет. Who wants to join? Кто-то хочет попробовать из вас? I just wanted to listen to you. Послушали ли вы кыргызские музыки? Have you ever heard Kyrgyz music? Not so far, but we are here in this country since 3 hours. Пока что нет, мы вообще в Кыргызстан приехали 3 часа назад. But we would love to, so if anybody has recommendations for good Kyrgyz music. Но вообще мы хотели бы послушать кыргызскую музыку, и если у вас есть рекомендации, пожалуйста, дайте нам их. Maybe you can write us down and we will. Напишите нам. And today in the evening there should be a jam session. Perhaps somebody wants to join and play some Kyrgyzstan music. We will join ourselves. Сегодня вечером после фестиваля будет джем-сессия, и если кто-то из вас хочет присоединиться и сыграть что-то кыргызское, то пожалуйста. But as I see, we have 1 guitar player at least and a lot of singers. So maybe at the end, I don't know if it's working, but if they want, they could maybe also sing a Kyrgyz song. Actually, I don't play Kyrgyz songs. Okay, sorry. Насколько я вижу, у нас в студии есть 1 гитарист и много вокалистов, поэтому если кто-то из вас в конце надумает с нами попеть, поиграть, пожалуйста, давайте попробуем. Да, и, кстати, вы могли бы именно кыргызскую композицию исполнить с ними вместе. But if there's any song you want to play with us, we can also do this. Но в принципе можно сыграть вообще любую песню, которую вы хотите. Whoever wants to join us. Кто-нибудь хочет присоединиться к нам? If I join you, how can I play with you like
That's what we will figure out then. That's called improvisation. На джем-сессии у вас будет возможность также сыграть с музыкантами, со всеми участниками сегодня, поэтому можете сейчас немножко попрактиковаться и вечером вот выступить, потому что мы вас пустим на сцену от всех. Do you want to join us? Поэтому сейчас кто хочет, может выйти, ребята. Yeah, you can check perhaps with the technician to plug in somewhere. Один участник присоединится к ребятам на сцене. And while you're doing this, preparing, I would suggest we could play another composition. А пока он к нам присоединяется, мы сыграем для вас еще одну композицию. I would suggest we play a song that's rather originally for our hometown, where we're coming from. We are from Vienna, and the next from Austria, Vienna, and the song it's Viennese style. То, что мы сейчас для вас сыграем, это как бы композиция о нашем родном городе Вене, и она в венском стиле. Bitte sehr.
Welcome to Austria. Жало в Австрию. В Австрию, извините. Okay. You ready? Okay. We have to play one more song or more questions from you? У кого-то есть еще вопросы? Not so far. Да, давайте. Как уже вы говорили, используете многие направления, которые диктует европейская музыка, там испанская, австрийская, французская. А вот вы бывали в азиатских странах? Или, может быть, вы слышали какие-нибудь из азиатских, да? Там японская, например, китайская, вьетнамская. Вы что-нибудь пробовали использовать? As you mentioned before, your music is influenced by many European styles, but have you heard any Asian music? Do you have any Asian influence in your music? So far, not really. No, we were in Kazakhstan the last 2 days, so we heard some Kazakh music already. Пока что нет, но 2 дня назад мы приехали в Казахстан и уже послушали казахскую музыку, так что может быть. But yeah, we would be really curious to hear some Kyrgyz music also. И нам очень интересно услышать кыргызскую музыку. А на ваш взгляд, в чем основное отличие вот европейской музыки от той музыки, которую вы слышите, азиатской? What is the main difference of European music from Asian music? I think the main difference is that European music invented the cadenza and the harmony. In Asian music, there is a lot of melody, but normally it's all over the same harmony. And in European music, you found the harmonies and the cadenza, like you know, tonica, dominante, subdominante, and this is very typical for European music. This system, yeah. This system. Самое главное отличие европейской музыки от азиатской это в том, что в европейской музыке есть различные гармонии, доминанты, субдоминанты и прочее такое все, а азиатская музыка, она больше мелодическая, построена на каких-то мелодических моментах. And I think it's also in European music, in the melodies, for example, if you think about Bach compositions, in the melodies you hear the chord and the harmonies. В европейской музыке, например, слушая музыку Баха, его мелодии можно услышать гармонии, какие-то аккорды. So still when making a melody, you think already of the chords and the harmonies. То есть, когда вы слышите мелодию, можно уже сразу в голове услышать эти аккорды. Okay, I think we have a 4th band member now. Теперь у нас, кажется, есть 4-й участник группы. Cool. So we gonna play a song. It's called Improvisage. Сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Импровизаж». You will hear it. It's very simple, and it's. You wanna just hear, or shall we tell you the chords? I can try to hear. Yeah, you want? Yeah, try it. I'm sure you will. Сейчас музыканты немножко сыграют, чтобы новый участник мог услышать, прежде чем начать играть.
Yeah. Oh, thank you. Oh. Great. That was very cool. Very nice. Было очень классно. Yeah. You see, that's the great ideas coming from not talking about it too much. Великие идеи приходят не от того, что о них думают, не от того, что, точнее, о них говорят, а от того, что делают. So that's also an advice I can give you. Just have self-confidence in playing. И тот совет, который я могу вам дать, это имейте достаточно самоуверенности, когда вы играете. And when you practice, then believe that you can make music when coming to other people. И когда вы занимаетесь, всегда верьте, что вы можете делать музыку. You play just your music, or you play popular music, or classical? In this group, we only play our music, our compositions.
But the three of us, we listen to totally different styles, I would say, and we also love different music. And so in our free time, we play different music also. But yeah, most of the time we are in this group, so we just play our own compositions. Вопрос был такой: играете ли вы другую музыку в других стилях, другие чужие композиции? И ответ был следующим: нет, мы играем только нашу собственную музыку, но каждый из нас слушает музыку разных стилей, и как бы это дает наш общий результат. Okay. Can you play some more? Sure, yeah. Shall we play weit weg. one last song? Yeah. I think so, yeah. Okay. Weit weg, wie würde wechseln einmal. Oh, das. Yeah. Okay, I would suggest we will play now a song that's in the style of original Austrian music from the mountains, from Tyrol and so. And yeah, the name of the composition, it's weit weg. It means far away. Сейчас мы для вас сыграем композицию в оригинальном австрийском стиле, в стиле из таких из гор, тирольскую, и она называется «Weit weg», если я не ошибаюсь, и это переводится как «издалека». And it needs a totally different tuning to bring it in Austrian tuning. И для этой композиции нужен совсем другой строй, мы его называем австрийский строй. Ganz normal. Takes a little time for the Austrian tuning. Good. Gut, steh mal auf. Das muss so machen. Hast du, okay. Mhm.
Ich bin weit weg von dir, aber ich spür die bei mir. Worte, Gedanken, so viel hätt ich gehabt für dich, aber ich bleib still. So bleibt mir nur das Lied und ich hoff, dass du mich spürst. So bleibt mir nur das Lied und ich hoff, dass du mich spürst. Bist weit weg von mir, aber ich spür die nur bei mir. Ziehen die Tage dahin, ich denk an die, wo immer ich bin. So bleibt mir nur das Lied und ich hoff, dass du mich spürst. So bleibt mir nur das Lied und ich hoff, dass du mich spürst. Спасибо. Формат. Thank you. Thank you very much. На этом наш мастер-класс заканчивается. Сегодня вечером они выступят также у нас на концерте. Поэтому сегодня вечером ждем всех в 7 часов в Асамбае. Вот. А теперь мы, наверное, отпустим музыкантов. У нас саундчек. Они должны еще немножко отдохнуть. So, how are you feeling? Do you want to play one more song or? Еще одна песня. If you want to hear one more, yeah, sure. Хорошо, последнюю песню давайте сыграем. So the next song we can play, we had a tour a few years ago to England and Scotland. Следующая песня, которую мы хотим для вас сыграть, она история такова. 2 года назад у нас был тур по Англии и Шотландии. And the landscape when we drove through the country. И тот пейзаж, когда мы ехали по стране. It inspired us to this song. Вдохновил нас написать эту песню. And it's called Cliffs of Dover. Песня называется Cliffs of Dover. Так, Cliffs of Dover. Это как бы по-русски это будет да, как скалы. Yeah, just that.
Thank you. Rahmat.